Lelo ennaku z'omwezi ziri 14 omwezi gwa 12 omwaka 2023. Sigenda nze kubivaako ebyokubanja abantu baffe, twagala abantu baffe abawambibwa awo wendi. Era njagala naawe ompa amatuugo tutambulire wamu mu nsonga eno tuleme kuva ku mulamwa. Ebigambo bingi ebiri mu kutambula olunaku olwaleero naye nga byonna bali mu kubikola okutujja ku nsonga enkulu ey'okubanja abantu baffe. So nga tusinga tulemera ku nsonga eyo ey'okubanja bannaffe abaabuza batamanyikiddwako mayitire, tusobola okugibeerako ensonga eyo paka ne tutuusa abantu bonna mu Uganda okunyiiga okusituka ne twekalakaasa ne tujja gavumenti ya General Museveni. Kati awo wendi kuba tulina ensonga, tulina eggumba, tulina kye tubanja. Ne bino ebyazze mu mawulire simanyi bagenda kuba ababaka miliyoni 10 tebirina mulamwa baganda bange situgendayo situbiwabudde. Tetuyinza kulemesa nsimbi ezo kuba babaka, tetuyinza kulemesa nsimbi ezo babaka kuzirya. Bajja kuzirya tetujja na kumanya nti nno baziridde era situjja kumanya nti nno bazibawadde. Kati tukole tutya tusigale ku nsonga egenda tuyamba okujjako General Museveni. Tusobole kuba nti ensimbi z'omuwo musota zimala gagabibwa bwezi kyofwa kwebwa babaka ba parliament fwa nga tebazikoleredde tujjewo ekizibu ky'eggwanga Uganda ye General Yoweri Kaguta Museveni. Sobola okuba nti abaka parliament basobola kuweebwa nsimbi bwe batyofa ne bazirya nga tebalina kye bazikoledde. Tulina kusigala ku mulamu omukulu. Ekintu ekinaatugatta ffenna kwe kuwamba kw'abantu kibadde kitugasse. Tetukkiriza kintu kino okuddamu tutolokako tuva mu ngalo zaffe. Museveni alikkalira akawulira ne America zi sanctions zeteekawo zonna esinziira ku muliro pressure zitadde eno wansi ku ground nayo neeyongeza okumyumyula. Kati ffe bwe tunaata ne tujjako emikono ne tulowooza nti nno twatuuse baganda bange kigenda tuva mu ngalo tusobole okutukiremereko kino. Wangadya mwamuwulidde akulira akyokedde emberi y'obuntu yagambye nti ye kimutamye era mbu waliwo ekkobaane ery'okuleka abantu bano abaabula mu mawulire tatulekere gavumenti ya Museveni ku nninga ye twagala ensonga eno esigale mu mawulire. Mathias Mpuuga Nsamba Abannayuganda banyiivu leero bagamba wandiba nga walidde ensimbi nga Speaker Lonita Amongi yakututte ewa General Kaguta Museveni ove ku nsonga z'okubanja abaana baffe. Byoliko mbiraba kubangoberera watugambye nti speaker yalagira akuya kyokedde emberi y'obuntu omukyala Wangadya ajje ne ba staff mutuule mu meeting mu luteeseganya mulabe ki ekigenda okuddako mu kunoonya abantu baffe. Wabula Wangadya bwe yazze n'omuntu omu ate nga bamusaba bana kumugamba nti addeyo ajja kudda. Awo nze wendi naawe era byotwala mbiraba ne bannayuganda tebabifiiringa kubanga maddayo mu parliament kati biri nnomo. Bwebanga ensonga zino tezinnaggwa twagamba tewali kudda mu parliament kati mu parliament mukolayo ki. So tutuule eno mu meeting ne Wangadya asooka atuwa abantu baffe oba atulagewa gye bali bw'abanga naye talina atuwe way forward tugende ku eyo way forward naye nga situuli eno mu pulinale zaabwe awo gwe muliro gwe twagala essaawa eno era bannayuganda kye beetaaga. Kati nno tubanja abantu baffe nze sigenda kubivaako. Era olwaleero ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwe12 omwaka 2023 nduwaddeyo nga dedication okubanja abantu baffe okwongera okuteekamu omuliro gwali eyo wenna alaba ngongoberera ng'oli mukwano gwange ng'oli subscriber ng'oyagala enkyukakyuka mu ggwanga Uganda ng'oyagala emirembe mu ggwanga Uganda ng'oyagala ekitta abantu ekiwamba abantu ekitulugunya abantu ekibba bululu demokrasiya ebibi biggweewo ebirungi tubifune. Tambuza video eno yita banno tulabe video eno tejjukanye tumanye nti nno tulina obuvunaanyizibwa ffe nnyini okuggyawo General Museveni tewali kirala. Tulina kuggyawo Museveni mu ddiiro tuteekewo President Kyagulanyi ensi yaffe eterere. Saba Minister wa kuno Nabanja Musafiri yavaayo nayogera ebintu bino nti naalina Kibalama John Bosco kati tuli kubikinga tusirise. Saba Minister tumulesa ali eri yegiriisa alya bitumbuwa alya bifi bya nkoko nga Kibalama talina kyali abana bali mu kukaba tebalina kye balya wabula abalina Kibalama nga bo bali mu kwerigiisa. Sooka owulire ebigambo bino. For example, if you can read, Kibalama John Bosco abducted on 3rd of June 2019 from Kanyanya Gayaza Road. Now, how do you trace for Kibalama? But we are fortunate that Kibalama was traced. He was arrested recently in October
in a place called Kakiri, and he's one of those that is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. So there are those who have even declared and accepted that they have been, they are attached to the other rebel group, Coalition for Change. Remember? So such people really cannot be arrested like you are chasing a chicken thief. There are those that you have to use. When they are shot, they try to resist or not? Some of them have been shooting police officers, and you are aware. Are you not a Ugandan? Myaka gyolekera okuwera ebiri ng'emboozi ya John Bosco Kibalama ensejja egibikirako ettaka. Kibalama yawambibwa nga 3 June 2019 nga waakayita ebbanga ttono ng'alangiridde nti waakwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa Busiro North. Lwe twasembayo okutuuka ku kyalo Bukondo gy'azaalwa, ebigambo ebyali byogerwa ku kubulawo kwe bingi byali biwuniikiriza. Wakati mu kubeera nga anyinyiitidde okubeera mu bantu, n'atandika okufuna amasimu agamutiisatiisa nga bamugamba ave mu byobufuzi. Najja n'angamba akubidde essimu simutegedde, naye baŋŋambye siddamu kujja mu Busiro North. Nsisinkanye mukyala wa Kibalama Masi Natukunda okutegeera ekigenda mu maaso. Obulamu bw'ossi bwe buli awo bweyagaza olw'ensonga yaleka abaana naye nga ne ssente zennyini ezimuweerera tetuzirina. Natukunda agamba nti ne poliisi gye baalinamu essuubi okunoonya kabiitewe nayo gye byaggweera ng'eringa ebijjeemu enta. Tewali kye baatugamba ono enangae yagamba nti bali mu kunoonyereza nabo tebannaba kufuna kikiriwo naye tebatuwa ssuubi oba gyali oba taliiyo kwegala tuli awo tetubitegeera. Brother wange yatambula omulala n'atambula nga wafudde omuntu wagenda alabo Kibalama yoye yafudde oba gamba nti waliwo omuntu yafiiridde eno ali ku kkubo ng'afuba olaba nga atuukawo tulabo Kibalama naye tetumufunangako. Sabbiiti ewedde minisita w'ensonga ez'omunda General Jeje Odong yasoma olukalala lw'amannya g'abantu abaawambibwa ab'ebyokwerinda era nga bano baalina essuubi nti erinnya John Bosco Kibalama omukulu agenda kulisoma. Nabadde nsuubira mu lukalala lwagenda okusoma nti mwali naye teyabaddemu. Butereevu nabadde nkisuubira nti bajja kumusoma naye tebaamusomye. Batukana ekiseera ng'omuntu bw'ajja n'atugamba nti Kibalama namulabye wano omusaba ekifaananyi n'ababuzaabuza ne batulyako ssente ne zituggwako. Tewali we batatuuse, buli wamu wonna tutuusewo ne tutambula. Nnyina wa Kibalama yafa pressure mu Oktoba wa 2019 oluvannyuma lw'okukitegeera nti bulijjo baakimukweka nti omwana we yawambibwa. Ensonga bwekyo bwetambula bweri. Muwulidde Minisita Sozi Galabuzi eyali Busiro North yagamba Kibalama taddamu okugenda Busiro North. Eyo no starting point ey'okunoonya Kibalama John Bosco. Minisita Galabuzi Sozi eyali minisita ku mulembe ogwo atubuulire yateeka wa Kibalama. Kwabanga minisita w'ebyokwerinda w'ensonga z'omunda mu ggwanga Jeje Odongo nga ku lukalala lwe yasoma tekwaliko John Bosco Kibalama gwe baawamba yawambibwa. Kitegeeza minisita Galabuzi Sozi amanyiwa John Bosco Kibalama gyali. Kati oluvannyuma lw'emyaka 2 laba ate Nabanja Musafiri Saba Minisita bwavaayo n'atugamba nti amanyiwa John Bosco Kibalama gyali. Balina akakwate ne Minisita Galabuzi Sozi kiki ekigenda mu maaso. Twagala abantu baffe. Bino n'ebigambo si byakusaaga si byamannyo wenu. Ensonga zino zizze ziranda. Tulinako we tutuuse tunayo tuzituusizza. Naye nga ky'oba omanya gwe nange ffe tuteekeddwa okutaasa eggwanga lino, ffe tuteekeddwa okutaasa ensi yaffe bwe tubanga tuneegobako abantu bano abatemu, abantu bano ababbi, abantu bano abakumpanya, abantu bano abakafiiri, abantu bano abalyake. Tulina okumanya ebintu bino gye bivudde.
gye bitandikidde paka olwaleero we tuli okubanga ntuuse n'okugamba nti tulemereko tubanje abantu baffe, tubanje baganda baffe, tubanje mikwano gyaffe wa gye giri. Tetuyinza kuddawo ne tutuula butuuzi kuba kati ndaba ebiboozi bingi bitandise okutujja ku mulamwa. Ffenna tuve ku mulamwa tudde ku bintu ebitagenda kutuzimba, ebitagenda kukomyawo bantu baffe. Tulina okulaba nti tusigala ku mulamwa ogwo gwennyini ogw'okunoonya abantu baffe, ogw'okunoonya mikwano gyaffe, ogw'okunoonya abaabuzibwawo. Abantu baffe baabuzibwawo, abantu baffe baabula, abantu baffe tamanyikiddwako mayitire, abantu baffe General Museveni ne gavumenti ye ebabuzizaawo ebbanga eriwera. Tunoonyeza abantu baffe tebalabibwako. Wabula kati tutandise okwekuba empena, okwekuba gwate wabbye kino ate gwe watutte kiri nga tuva ku mulamu omukulu. Ogw'okubanja baganda baffe. Banange tulina okusigala ku mulamwa. Tulina obutava ku mulamwa ogw'okubanja abaana baffe abaabula. Abantu abo tubeetaaga, abantu abo balina abaana, abantu abo balina abakyala, abantu abo balina abazadde, abantu abo balina be baali bakozesa, be baali bakama baabwe, ng'abantu abo emirimu gyafa tebakyakola, tebakyayingiza nsimbi. Kitegeeza abantu abo baali ba mugaso. Kati tulina kukola tutya okufuna abantu baffe? Tulina kulemerako. Tulina kulemera ku nsonga paka nga abantu bano babatuwadde. Tunaakikola tutya? Tulina kumanya nti gwe nange n'oli tulina obuvunaanyizibwa okusigala nga tubanja batalabibwako. Bwe tutaabanje bano abantu, bwe tuteefubeko kubanja bano abantu, bwe tuteefubeko kunoonya bano abantu, tewali agenda kubanoonya okuggyako gwe nange. Kati ebintu bino bitandise bitya okutuuka wano we tuli olwaleero? Mathias Mpuuga Nsamba bwe baali bagenda mu luwummula oba aluyite okuzira Parliament, baalangirira nti Parliament tugizize. Era olutalo lwali b'amaanyi mwe baali bafuluma Parliament eyo. Ssaabaminisita Robinah Nabanja Musafiri nga bamulumiriza olw'ebigambo ebyo byensoose okukulaga ng'akkiriza nti alina John Bosco Kibalama. Mathias Mpuuga Nsamba n'ateekawo pressure nnene nnyo mu Parliament ng'abanja Nabanja Musafiri atuwe John Bosco Kibalama, Nabanja Musafiri tatuwanga John Bosco Kibalama. Byali bitya okutuuka we tubadde nga buli omu afunye essuubi nti abantu baffe tugenda kubafuna, nga gavumenti y'amasomero tugitadde ku bunkenke, tugitadde ku nninga, naye ate kati waliwo ng'amaanyi gaweddemu. Kati njala tuddeyo we twali tulabe byo bibadde. I would like to initially appreciate the honorable colleagues who have made inputs in this statement by way of their submissions. I appreciate the concerns of the Honorable Akut, and I want to invite you to read the list on page 5. You'll see that Obongi is not in Masaka. So we try as much as possible to scan the country. But remember that the perpetrators also undertake cover-up of their tracks. And therefore, that's why in my statement, not necessarily by what we're indicting Parliament, I'm inviting members of Parliament to be alive to the troubles in this country. I can understand where my brother, the Honorable Kajurenge, is coming from. That's why we'll speak in whispers about injustice, but not bring them here, and he's expecting me to do his job. I invite you, Honorable Comrade, to rise to the occasion. I'll defend your right to defend your position day and night. I'll defend your right to be what you want to be. And I'll be the last person to accept anyone to mistreat you for your beliefs.
So I invite you to be alive. Don't speak in whispers. If the violators are your neighbors, come and speak about it here. Please don't speak in whispers. Honorable Jessica, I'll look out for the dictionary meaning of the word respect, so that I can understand how a government is respected in the face of injustice. I can promise you, I'll look for it. I want to thank the Reverend Father Onen. You see, this is about our country. There are reasons why you were initially a priest and now in the parliament. You have your peace. And because priests receive deeper training must be followed by deeper knowledge. We can really speak over these issues with a clear understanding of where we're coming from. Honourable Speaker, I wanted to respond to those honourable members with the utmost respect to understand where these matters are. And we need to understand why the minority, quote unquote, would speak and demand for justice. And I agree there should be reconciliation. Reconciliation starts with justice. Don't simply say let's reconcile while you get away with injustice. Right, Honourable Speaker, you have invited the minister and offered them 30 days. Honest, right, Honourable Speaker? 30 days is actually allow them to go and even cover up more. We're talking about people in detention for 4 years without trial. And the Minister for Internal Affairs is hiding behind sub judice as if the Constitution was deleted. The Minister is a lawyer like myself. He's aware of what happens when there's no trial after 365 days. And he's telling us sub judice. I have supplied information as to the military vehicles that knock down people deliberately. He wants me to go and look for them. And in these 30 days, look for his officers, right, Honourable Speaker? The minister, Kaja talked about, we have talked about some of these issues. We are demanding for 18 disappeared persons. What did you talk about to them? So what did you say about the 18 missing persons? So that we can go or give you 30 days to come back and speak about them. So the Honourable Minister and the Prime Minister. The Prime Minister says he knows where Chibalama is and she needs 30 days. Right, Honourable Speaker? So, right, Honourable Speaker, I want to thank you for your patience, because these are the reasons why we are here. Whether we have 30 bills to pass. Just an example, right, Honourable Speaker. I talked about it in my statement, that in order to respond to the cries of fishermen in the fishing communities, we enacted a law that offered them protection. But after, even when the law is in place, they are still being hunted like aliens. And the minister wants 30 days? Right, Honourable Speaker, we have reported here severally that fishing is being undertaken by government officials, including ministers. It's on the Hansard that one of the ministers bears boats to the name Wacha Waseme. They were initially in blue color, they are now in black color. Same people, right, Honourable Speaker? With due respect and with the intelligence, they don't need 30 days, they need next week to report on action taken on this. At the beginning of this term, right, Honourable Speaker, I asked for 1 minute. I had to listen and support over 10 families of the missing persons to pay school fees for their children. And the minister wants 30 days.
I asked the Honorable Prime Minister that I escort her to go and see Chibalama. I'm here. And she needed 30 days. And I want to put it to her that the blood of Chibalama, if he's dead, is on your hands. No, right Honourable Prime Minister, respect the House. When you enter the House, you first sit and then we. No, you see, assuming she had a gun. Thank you. Can I conclude, Honourable Speaker? Thank you. Let me conclude, Right Honourable Speaker. And the Right Honourable Speaker, that is the leader of government business and her demeanour. Shame about Nabanja. And assuming she had a gun in this room, she would be shooting all of us. Prime Minister will respond. I'll give the Prime Minister a chance to The Prime Minister will respond after producing Chibalama to this country. Thank you. Rob, thank you. Right Honourable Speaker, with due respect. Point of order. Let's allow a point of order. Honourable colleagues, let's listen to one another. Right Honourable Speaker and colleagues, in the year 2022, you chaired a meeting, which meeting was attended by the leader of opposition. Where I was, we brought the report. You chaired that meeting. The second meeting was chaired by the Speaker herself. And we all agreed that I present a report on this floor. We came, uploaded a report. Honourable Speaker, at the time of presentation, my brother here said they were not ready. And therefore, since that time, that report is with you as Parliament. Is this brother of mine in order to insinuate that I have Kibarama? Honourable colleagues, let's... Right Honourable Speaker. Honourable colleagues, please, let's listen. Right Honourable Speaker, you are aware that the Electoral Commission released the roadmap. And so, our brothers in the opposition think they can use Parliament, to shout, to show the public. Right Honourable Speaker, is it in order for our brothers and sisters on the opposition to use the platform of Parliament to, become, by the way, you are becoming something different. You are becoming something different. We are here for the common good of everybody in the country. Right Honourable Speaker, is the human rights only in the Buganda Sam region? Right Honourable Speaker, I now request you to prevail over our brothers on the opposite side. The point of order I'm bringing, is it in order for my brother? Please allow me to present. Is it in order for my brother? Thank you, Right Keep Honourable. insinuating that I have the blood of Chibarama, I have what? When in actual sense, I'm not a security person. Is it in order? Thank you. You see, honourable colleagues, honourable colleagues, I have consulted a few leaders outside Parliament,
And I've also read through the answered how some of these cases used to be handled and all that. I think the best way, number one, the leader of government business and the leader of opposition, you need to start talking outside parliament. Listen, I have checked how the rating Subambi was doing it with Professor Atigo. I have checked. I'm told times have changed. But when you talk, because look, when you talk, you can't fail to get an answer. You even respect each other. What I'm seeing here, we are going to end up having disrespect. I request from both sides, okay? I have a duty of presiding over this house. Please have respect for each other. Prime Minister have respect, colleagues have respect. Let us have respect. Because you see, we have been peaceful. Now, but now, the Prime Minister, I see, what has disturbed her so much is the issue of going on record. On the issue of Chibarama, that she has produced Chibarama. So, Rob, you said the Prime Minister has Chibarama. Okay? Justify your statement. Thank you, Honourable Speaker. With the indulgence of the Honourable Speaker, I played a video in this Parliament on record with the Prime Minister speaking to the media that actually Chibarama is in their hands, that he is a criminal, that he was arrested, and that was a record here, Honourable Speaker. The Prime Minister is not going to really impeach our confidence of demanding for Chibarama. Chibarama is on her farm and paying a ransom. Let her produce Chibarama. She said it. Now, and that's the reason. That's the reason why, right, Honourable Speaker, humbly with respect, we decline the 30 days for them to come and report on these issues, and one by one, right, Honourable Speaker, the Prime Minister should not come to the House intimidating the House. There are demands that must be responded to with decorum and in sequence, right, Honourable Speaker. Thank you. Honourable Speaker, I want to thank most sincerely Comrade Amson Obuwa. Ndowooza muwulira olutalo olwali mu Parliament nga bonna balina vibe, nga bonna ababaka bali high. Naye nsaba nsooke nkozese ku kigambo Saba Minister Lobina Musafiri Nabanja kyakozesezza nti ababaka bano lwakuba Electoral Commission yayisizza road map y'ensonga baaki baleeta ensonga zino okubalaba okulaga ensi nti bakola nnyo so nga ate tebali ku alaali. Kyandibanga ekisirisizza olwaleero abaka ba Parliament simanya bagenze Rwanda bali mu kusanyuka naye nga Kibalama abaana be tebali mu kusanyuka ne mukyala we bo bali Rwanda bali mu kusanyuka bali abicappede simanya bazannya mizannyo abala bali wano Uganda beepiisha naye nga amanyi waliwo abantu abaabalonda waliwo abantu ababayirawo omubiri mu mbeera zonna naye nga abantu abo tebamanyikiddwako mayitire bo nga bali mu masanyu gaabwe leero bandibadde bafuna amasanyu ago really. Kyandibanga kituufu Saba Minisita kyayogera nti baagala bali mu kukola campaign kulaga eri bantu nti no bakola nnyo kyekyo Saba Minisita kyayogera kyandiba ekituufu oba nedda. Twagala abantu baffe no matter what. Ebyo bintu gye bitandikiddeeyo omuliro bwe gutyo bwe gwali. Era byagenda Parliament okuggwa bweti okumalirizibwa bweti ng'omukulu Mathias Mpuuga Nsamba akkiriza nti ffe Parliament eganye n'olwekyo tufulumye tugenze. Yakirangira nti ffe Parliament eganye bwe tuba tufunye bantu baffe tufulumye tugenze. Kyekyaddirira. And on the day the government commits to responding to these issues in a sequence, I'll return to the House, right, Honourable Speaker. I thank you. Time.
Clerk. Embeera bwetyo bwe yali nga bafuluma Parliament nga Mathias Mpuuga Nsamba agamba nti olunaku minisita lwalivayo n'agamba nti azze okunnyonnyola abantu wano gye bali okubatuleetera obatulaga bwe balidda mu Parliament. Kituufu minisita yakomawo n'atubuulira bye yabuulira naye nga tatuwa abantu baffe wa gye bali. Mathias Mpuuga Nsamba naye n'alangira okweta rejoinda ye n'agireeta ne n'atugamba bye yatugamba. Speaker Anita Amongi Anet Nalongo n'ategeeza nti kati alina okusisinkana Mathias Mpuuga ko n'omukyala akulira akyokedde emmere y'obuntu Wangadya. Amazima ennaku bbiri emabega yazze Wangadya ne bamusisinkana naye nga abantu be bamugamba okujja nabo tabaleese ne bamugamba alina okudda omulundi omulala. Awo wabi Mathias Mpuuga akyali ku mulamu oba yaguvaako. Abaka baffe bakyali ku mulamu oba baaguvaako. Kitegeeza Mathias Mpuuga akyali ku mulamwa ogwa Wangadya. Kansuke nkulaga ebifaananyi oyinza okugamba ndi mulwali ndi mu kugereesa naye Mathias Mpuuga Nsamba gwe njagala okuwa Mathias Mpuuga Nsamba Mathias yuno Mathias Mpuuga Nsamba gwe njagala okuwa olabe nti nno yasisinkanye ne Wangadya era bangi ne boogera muli mu meeting ne speaker bye bino Mathias Mpuuga Nsamba nga asisinkanye Wangadya mu yafeesi ya speaker era batwe bwe babadde ndowooza olaba wabula Wangadya abantu be bamugamba okujja nabo teyabaleese ne bamugamba mu meeting eno nti addeyo aleete abantu abo balyoke batule boogere bulungi ku bannaffe abaabuzibwawo. Mathias akyali ku mulamu oba baamuguze ojja kusalawo ggwe alaba wano kati process wetuuse okuva wali nga bafulumye mu Parliament ne bakomawo nga Minister David Muhoozi Generali aleesa alipoota okuddamu kwabwe n'abiwa. Then Mathias Mpuuga Nsamba Lopu naye n'aleeta rejoinda ye n'agiwa. Kino kye kyasalawo kisooke kikolwe era kati kye kiri mu kugenda mu maaso underground. Oba kati muntegedde kati nno bwe kiba nga kiri mu kugenda mu maaso n'ate vibe ebuze kati bannayuganda tebakyalaba vibe gye batandise okwebuuza abyo ebigambo byotandise okuwulira nti Mathias Mpuuga Nsamba walidde Mathias Mpuuga Nsamba wasisinkana Museveni ewatali bujulizi nze besobola kuwaako bujulizi bwange kuba ekintu kiba kirinaako bujulizi saagala nnyo kiwabudde naye ensonga nze gye mmanyi lwaki kati abantu bagamba Mathias yalibanga yalidde kuba tebakyalabawo vibe balaba ebintu biweddemu vibe ate abantu baffe situbalaba ekyo kya buntu kati Mathias Mpuuga olina okunoonya strategy eza vibe mu nsonga zino abantu bamanye nti nno okyali nabo era okyabiriko balowooza babivuddeko tugende mu maaso oba information oba okwogera abantu gye bali kyekinafu gy'oli ng'abantu beetaaga okuba nga bakomyawo vibe obeere nga basobola okukola press conference kyekigenda mu maaso kyekiriwo abantu basobole okusigala nga bakyagoberera ne kati lwaki tunoonya abantu bano era nga nze sigenda kuyimirira wano ngambe nti sigenda kunoonya abantu baffe kuba tubeetaaga. Mathias Mpuuga Nsamba n'akoze emirimu wali egibadde gyongera life mu bantu bano ng'agenda abakyalira families ezawuzwako abantu baabwe nga babuuza byali bitya era kyekigenda mu maaso. Kati nze mbuuza lwaki wabanga badde akikola luli kati mu period eno nga bakyali mu by'okuteesa waliwo ebyava mu alipoota ya minisita naye ne bye yawaayo lwaki tagendayo mu famire n'addayo n'abagamba nti bannange minisita w'ensonga z'omunda yazze David Muhoozi atuwadde alipoota ng'egamba ABCD mu mugyogerako biki abantu ba famire batandika okwogera oba waliwo bye bagamba ku bavubi oba yandizze mu bavubi oba naye nga omulimu oguliwo kati twetaaga abantu baffe. Lwaki taddayo kati mu bantu n'abannyonnyola tibannanga alipoota yaleeteddwa minisita yagambye bwati ne bwati ku bantu bammwe naye kati ate step ezzeeko eri ne bweti ne bweti. Mathias Mpuuga Nsamba osirise ogenda mu festival season oba nga kikusirisizza naye omanye eyeeyama ez'omumbago bazikuba kitegedde bw'obanga wafuna obwami oba nkuba etonnya oba omusana gwaka olina okugenda n'otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo ng'omwami. Weeya mu buvunaanyizibwa okunoonya abantu baffe tebannalabika famire zikyakaaba zikyadooga obulamu bwo manya nti kati ndi mulamu siina wannuma yimuka tambula genda.
tunoonya abantu baffe tongera okuteka akazito ku gavumenti ya Museveni. Olunaku lwennyini lwe mwakomyewo mu paalamenti Museveni yadde yabatezedde ekijinji kye n'abawakira alipoota n'ateekawo n'ebirala n'abiyisaawo n'ayisa supplementary kati kibatuddemu abantu balumiriza nti mwateesa ne General Museveni balete kya alipoota kitali mu makulu yayisewo ebibye agende mu maaso tetuddawo nga tunoonya abantu baffe tubalaba so singa twalemerako General Museveni adajja kutuwa abantu baffe okuta abo abasibe tumanyi nga tulemeddeko ng'alina kye yeetaaga takyalina kyatwetaagisa mmene abantu baffe tagenda kubata Mathias Mpuuga Nsamba emyaka gigenda kuwera 5 nga abantu tebalabibwa omulimu gwe mubadde mukola gubadde mulungi nga guno tugulabe ffenna. Emyaka gyetoolodde okuva twava mu kalulu ka 2021 era okuva olwo ekibiina ki National Unity Platform kizze kirumiza gavumenti ya Mwami Museveni okuwamba abantu baakyo abawerako. Bangi ku bantu bano abaatandika okuwambibwa nga n'akalulu tekannaba kubaawo abamu baasuulibwa mu bifo eby'enjawulo abamu na buli kati tebaddangamu kubaako kya mulubaale. Musajja andekera abaana 3 sinanga ekigye mbalabiriramu bizinesi gye nkola saakulabirira abaana abo. Twali tusuubira nti akakiiko kagenda kukola public hearings kayite abantu bonna abaabuzibwawo abantu baabwe kayite witnesses abaliwo nga babatwala bonna baveeyo boogere ku nsonga ezo kawe ebiragiro kubanga kalina obuyinza mu ssemateeka. Olw'okubanja abantu bano entakera naye nga gavumenti yeesirikidde ate n'ekitongole kyayo eky'eddembe ly'obuntu ne kivaayo okutegeeza ng'abantu bano boolyawo bataliiyo kino nno kye kibagudde akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti saako n'ab'oludda lwe okusituukiramu okubiteekamu engatto bagende mu famire z'abantu abaawambibwako abantu baabwe okukakasa eggwanga lino ti abantu bano gye bali n'abantu baabwe baawambibwa era tebalabikangako. Kye kiseera bassebo ne bannyabo naffe tuveeyo tugatte amaanyi kuba naffe nga Honorable Kyagulanyi. Ono ye John Bosco Kibalama omwagizi w'ekibiina kya National Unity Platform eyawambibwa mu mwaka 2019 bukyawambibwa kati giweza emyaka 4 abafamire ye tebaddangamu kumulabako. Obulumi bw'okuwambibwa kwa bba mukyala Kibalama abunyumya ng'obwakabaawo naddala olw'okuba nti abaana bamubuuza kitaabwe nga talina kyakubaddamu. N'abaana baali baabirabira nga tebabiriiko baakaabanga okuba tataabwe bwe yagenda ne babita ne batuuka nga nebalaba omuntu alina glasses ku TV bakuba iso okugamba mami that is there on TV nga tebakyasobola kumutegeera. Oluvannyuma lwa gavumenti okubeera kyesirikidde okumala ebbanga ddene gye buvuddeko Ssaabaminisita Robinah Nabanja yategeeza nga gavumenti ye bweyina Kibalama era nga be baamukwata be bamulina. Kibalama was traced. He was arrested recently in October in a place called Kakiri. Nabanja alumiriza Kibalama yakwatibwa ku misango egy'obuyeekera. And he is one of those that is claimed to have killed police officers in Kiboga, Wakiso and other places. Bino olwagwa mu matu g'akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti Mathias Mpuuga n'asaba Ssaabaminisita annyonnyola amayitire ga Kibalama ne bannayuganda basobole okumulabako. Will the Prime Minister rise and inform the country where Kibalama is so that we can listen to her as a serious leader in this country? You said you know where he is. The family for 2 years and 11 months they're looking for Kibalama. Only you know where he is. Will you tell us where a husband of a woman and a father is? You said you know. Now, Kibalama is on her farm and paying a ransom. Let her produce Kibalama. Mu ngeri y'okwekyusiza mu kitinga embazzi Nabanja yali aswakidde ate yeegaana ebyokumanya abikwata ku Kibalama. My brother, thank you, right, keep insinuating that I have the blood of Kibalama. I have what? When in actual sense, I'm not a security person. I is in order. Wano nno we wavudde Kalumanywera aleetedde abaka paalamenti abali ku ludda oluvuganya gavumenti okwabulira paalamenti n'okulayira nti bagenda kudda mu paalamenti okutuusa nga gavumenti evuddeyo n'okunnyonnyola okumatiza ku biki Nabanja byeyogera n'abantu abaawambibwa nga tebamanyiddwako mayitire. It's difficult for us to establish whether these so-called victims actually exist. Muka Kibalama agamba nti yeewuunya omukyala Mariam Wangadia akulira akakiiko kano okutegeeza abaggalawo fayiro nga bo ng'abafamire tebakimanyiiko wadde okukimutegeeza. Omuntu yenna okuva ku Human Rights Commission ng'oggyeko olunaku aba NUPRE batutwala ffenna.
Mukakibalama era mwennyamivu olw'engeri Ssaabaminisita Robinah Nabanja gye yamuddamu bwe yali amukubidde ku ssimu okumubuuza ku byabba anti naye yamuwulira ng'akakasa bwe baamukwata. Nafuna omukisa nafunako essimu ya Nabanja nayogerako naye sijja balimba enyanukula gye nafuna ne bongamba olwaleero okuddamu ogikubasobola. Ng'oggyeko obulumi bwa bba okuba nti yawambibwa, Mukakibalama alina n'ennaku endala ey'abantu b'eŋŋanda za bba abamu ate okugezaako okutunda ebintu bya bba wadde ng'akyali ku muyiggo nga n'omuntu we tannaba kumuzuula. Ono omukyala maama w'omwana omukulu bayireti yabirimu from the start abafamily bamunoonya because nagaana okukwatagana nabo mu kutunda. Ne banoonya oli era banzijako n'omwana we zaali mpaka twagenda paka ne tugenda paka ku poliisi ne banzijako omwana businza amuzaala ne mbagamba omwana gwe nkoziza okuba P1 ngenda kutandika mutulugunya nga akuze ne bamutwala by then yali agenda P7 ne bamutwala ne bangamba oli ye maama w'omwana ayina rate ku mwana we ne muta era omwana y'omu gwe basayiningisa nga batunda kwa batunda amataka ali 14 years but they are selling because of his school fees. Nembaga ate mugamba school fees but I hear era nagenda kunuku ne bankakasa bamuwa school fees naye yennyini olumu ayimirira ku TV n'agamba bamuwa obuyambi. Kibalama si ye Munnayuganda yekka eyawambibwa. Mu mboozi eno tugenda kuleeta ne bannayuganda abalala abaawambibwa. Lindirira olunaku olw'enkya aba famire eya Munnayuganda omulala eyawambibwa nabo nga bakuttotolera ennaku gye bayitamu okuva abantu baabwe bagenda nga tebabalabako. Tweyanziza bw'atyo Mathias Mpuuga Nsamba ekintu kino bw'abadde akikutte era bw'abadde akitambuza nga tunoonya abantu baffe. Vibe ebaddewo, vibe ebadde nnene. Bannayuganda nga bali high, bannayuganda nga beesunze, bannayuganda nga balindiridde okulaba nga abantu bano tubafuna. Wabula ate olwaleero vibe yagudde. Vibe tekyaliwo kyokka ate abantu baffe situbalina kati ekyajja n'Omuseveni kyayagala ekyokuba nti ebintu bino biva mu mawulire kiba kituukiridde. General Museveni yaba agenda kusigala nga ali kaweweevu talina kimutawaanya so nga no tulina okwongera okupuresingira ddala. President Kyagulanyi atugamba nti bw'olabanga General Museveni ekintu ekimuluma, bw'olabanga General Museveni ng'alina ekintu ky'atayagala kyogerweko awo onyigira ddala kubanga omanya nti no wamuluma wamukolokota awo oyongeza bwongeza pressure, oyongeza bwongeza maanyi, oyongeza bwongeza okulabanga tufuna kye twetaaga. Bw'ati Mathias Mpuuga wadde agenda ng'alambula abantu abawambibwako abaabwe era nga bino abigambo abantu be boogera. Era n'alutuviira ku ntono anti ensiitano yagyerabirako n'agage newankubadde ayina ensisi nnyingi nga tasobola kutaasa. Mugenda omukwata Ssempijja kubanze nali mpakinze side eyeri motoka bwe yajja side eyeno mu kamera mwennyini ne babakwata bonna. Ne babakwata ne muvaamu omu nayagala yali agendanga ku mafuta ne balowooza nti azebba kiikaki motoka oyo ne bamukubirayo essasi omukono nakati muki mulema saava mu motoka olw'okuba feesi ze nalaba n'emmundu zantiisa kyekyasinga okukola ki okunnyamba naye nga naliwo. Ssempijja teyawambibwa yekka kyokka abalala bo baateebwa. Twabulwa abantu baalinga 4 oba 5 naye kyamukisa mulungi nti abalala bonna baakola ki baakomawo. Baasooka ne basuulako 2 mbwe kyabasuuza waliwo yakuba akasimu n'agamba abo benaalemu ne babasuula abo bo babasuula ku kkubo mu nnaku 2. Bano abaasigala baamalirayo ddala ebbanga eryaweza emyezi nga 3. Naye baatutegeeza nti ensonga eyasigazaayo Ssempijja baamwambaza ekikoofiira kati yalinga aziira ne bamusanga ogwasooka nga akijjeeko ne bamusonyiwa, ogwokubiri baasanga akoze eki akijjeeko ne bamutwala ne bamugja mu banne ne tutamanya oyo bakola ki oyo bamutwala. Ssempijja bamukwatira mu mpale ya bbulaaka n'essaati yali mmyufu bunuzi nezaseno ng'ataddeko ekitaawo ekya yero. Ebyembi bisekerwa anti wakati mu kuwamba abavubuka bano omu drone yagisimattuka bwe yawandagala n'agwa n'empingu ze ku mikono. Omuntu omu
gwe basiba empingu bwe bamala omusiba empingu wano mu kupapa wano bayingiza mu mmotoka oyo yagwa wansi n'awona waali wano naye atya era nenkubira afande Swaibu ne muga afande Swaibu jango nyamba omutuuze wange aliko ki empingu najja n'akasumuluzo egiso najja n'akasumuluzo n'amuggyako ki empingu nga tuli mu kamera wennyini ey'ekabembe ntulowooza nti kamera osange neeyamba abakoze eki abakutte kuba omuzannyo gwali mu kamera wakati wennyini ku kamera naye n'okufulo tetufunanga ki kuyambi bonna. Ye nnyina wa Ssempijja ne mwannyina ebigambo byabaggwako dda kyokka amaaso tegabava mu kkubo nti oba oli awo baliba bali awo omuntu waabwe n'akomawo. Nze ntambuddeko nga noonyaako buli wamu banga nti tuukako wano tuukako wali genda eri yonna nga Ssempijja takola ki talabikako. Naye abaffe akakiiko k'eddembe ly'obuntu akagala okuggala fayiro z'abano kaali kabasinkanyeeko. Sibalabangako naye bankubira akasimu emabegako awo nga baŋŋamba mwannyina wa Ssempijja konze wangi ne baŋŋamba okyali ku bya Ssempijja konze nti ye ffe tubadde tugamba omusango tuguggaddewo era fayiro ya Ssempijja tukoze eki tugiggadde konze olwaki nga Ssempijja tannalabika ne baŋŋamba nti anti kati ofe obudde bukoze eki buweddeyo fayiro tugiggaddewo ne ŋŋamba nedda nze sinnalaba muntu wange ng'ate muggalawo fayiro ne bajjako essimu nenziramu ne mbakubira nga tebakwata. Tuteebereza oba be tugamba nti benyigira mu nteekateeka zino tubamanyi ffe ogwaffe waakiri kye tusobola okukola kubaboola eno wansi gye tuli kye tusobola okukola kubaboola na kubalaga nti be benyigira mu bikolwa ebyo nga tukyabanja abantu baffe. Muganda wange Yuda ekyamazima ffena tumumanya bali kuno naye kyannaku owulira nti baamuta yaddayo dda ali wakaawe mulimba ddala kwali kuno Kabembe. Abaka b'ekitundu okuli Anifa Nabukeera omubaka omukyalo wa Mukono ne Abdallah Kiwanuka nabo ensonga eno ebasuza bakukonadde. Abantu bano be mulaba abatambula mubegendereze ate mubamanyi bulungi besigenda kwogera bagiso batambula ate era mission yaabwe tenaba kuggwa. Omwami Kato oyo y'omu ku kibuule gwe yawamba ne bamukuba bafa batuleetere emirambo tuziike be baba baabula ekyo nakyo batutwale gye baababuliza kwegamba batugamba tebaliiwo beefuula abatategerako ddala naye mu nsonga eyo tetugenda kusirika. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Mathias Mpuuga ono nga yawomya omutwe mu kunoonya famire zino okukakasa nti baabulwako abantu baabwe. Agambye nti ng'abakulembeze si baakussa mukka okuggyako nga gavumenti evuddeyo mu ngeri ematiza okwossaako n'okufuna obwenkanya. Ttiimu yaffe mu Parliament nagiggyeyo nenjigamba efulume Parliament temweyaliikirira nti mulina kye mufiirwa nga situli mu Parliament ne banayisa amateeka 100 nga gwe alina okuganyulwa mu mateeka bagenda kulona bakutemeko omutwe tuba tuyisa ga bwereere. Tukola amateeka gayambe mmwe gayambe eggwanga ligende mu maaso. Okuyisa amateeka wakati mu bamenyi b'amateeka tekikola makulu. Bwe twatandika olutalo luno twafunira alipoota empya ez'abantu abaabuzibwawo ne batiisibwa abantu baabwe nga tebageranga na kwogera nti baabuzibwawo. Tetugenda kussa wansi mukono okutuusa nga famire neefunye obwenkanya. Pulezidenti ngenda mutegeeza nti mbalabyeko tali mu ggwanga naye amanyi omulimu gwe tuliko. Ssempijja yaliyo so singa wangalya bwagamba ne banne oba balya mmere kitugimma abaana simanyi nange. Mpuuga alabudde abantu ku batuuze bannaabwe abayinza okuba nga balonkoma bannaabwe okuwambibwa olw'enjawukana z'ebyobufuzi. Mmwe mu makkati gammwe mutambula n'enseekeezi muzeegendereze. Owulidde omubaka bwagambye nti tebagenda kusirika paka ng'ensonga eno ewedde. Kati mbuuza lwaki baasirise ng'amaloboozi kati gavumbeera nga bannayuganda tetukyabawulira ababaka baffe tetukyabawulira bannange tukyabawuliza era y'ensonga lwaki owulira leero abantu batandise nti nno mwalidde ensimbi lwaki tukyabawulira taaki yammwe naffe yafudde muli kati disconnected away from us tetumanyi lwaki kati muli disconnected temukyatuwa amawulire oba mugenda mu nnaku nkulu tetumanyi ne nga bwa Mathias Mpuuga bagambye lopu nti ne banayisa amateeka 100
nganzo gubagayisiza okuganyulwa ngenda kutemwako eky'omutwe tegalina kye ganyamba kati supplementary muyisaza ki nga nkya bagenda kuntemako omutwe supplementary nyamba ki nganzo omuntu wa wansi lwaki yo mwagiyisiza supplementary awo ne wali ekibuuzo ate kinene nkiddamu tulina okubanja abantu baffe tulina kuva ku mulamwa bino bya ssente obukadde 10 tubimma amazzi tusigale ku mulamwa ogw'okubanja abantu baffe Museveni abireesera okutujja ku mulamwa tuve kwene ensonga emulinako obujulizi ebya supplement obukadde 10 tulina obukadde 10 buli mubaka tulina obujulizi bwabyo naye wano tulina Kibalama nti nno yabuzibwawo Damulira yabuzibwawo n'ab'eŋŋanda babyogerako nga weeba tusigale ku kintu kye tulinako obujulizi tusigale ku tukizimbireko tukiremereko paka nga batuwadde abantu baffe baba tebatuwadde bantu baffe batuwa emirambo gyabwe baba tebagituwadde batwale gye babaziika baba tebatuwadde batutte gye babaziika twekyange tumenke twekalakaase twewe ku makubo tujjeko gavumenti ya Museveni tunoonye abantu baffe gye babateeka nga tumaze okujjako Museveni ali mu kaduukulu ajja kwogera tujja kumwogeza nga naye takyali mu ntebe bino byonna tubiveeko tusigale ku kintu kimu tujje tutya Museveni mu ntebe naye nga tubanja bano abantu gwe musango gwe tumuvunaana yawamba abantu baffe tewali tteeka limugamba wamba abantu baffe nti kubanga pulezidenti musango gwa Naggomola alina otuwa abantu baffe bw'aba tabatuwadde tulina okubeewa nga tumujja waatudde tumuteeke ebbali tuteekewo gwe twetaaga tukwate ono Museveni yawamba abantu baffe atubule gye yabateeka mbaagala nnyo mwenna abaliko era bandaba Omukama Katonda nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu ebigambo tubyogera bataayi mweraba